clarity is there. So, yeah. Back out. So let us take the lecture slide. Okay. So let us begin. So this is lecture 6 of our Python for machine learning course. So far, we have covered the basic syntax of Python language, right from how to declare variables, how to apply conditions, how to make loops, etc. And then in the last lecture, we completed the idea behind functions and how to modularize your big code into small functions and build a code like that. So I think we have completed almost half of what is expected in this course. Now it is time to put the theory into practice. So I have posted 10 programming problems into your Moodle platform. I will explain what you are supposed to do with it. Like there are 10 problems, so you will have some 10 days. It's every day you can do one. So the deadline will be 10 days later. There are 10 small problems. The problems are really very small, and I will give an overview of those problems. So it is very much essential that you do it yourself. There is actually, I have set up the problems in such a way that it is not easy to copy. Actually, in a software development environment, you always look at what other people have done. So that is quite natural. College software company ജോലിക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കോഡ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അങ്ങനെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യില്ല. But you should not do copy paste. So you can discuss among yourself and say you can arrive at a solution. So I will give a brief idea about the problem set that I have posted. So let me project that problem set here first. And I will explain a few of them, what you are supposed to do. Second, let me find out this one, programming problems. Okay. So let me fit it. Yeah. Hope you are able to see the list of experiments. So also there are the 10 problems. The problems, see, you should write 10 notebooks, 10 separate notebooks for your problem set. So you should make sure that the first line of your notebook contains your name and roll number as the first comment. Then secondly, you should look at all boundary conditions. I will explain what boundary conditions are and what kind of error checking you should do. So there is no point in copying somebody else's code. And once you submit the code, the assignments, I will conduct tutorial sessions. So maybe I think there are 4 colleges now here. For each class, each college, we will have tutorial sessions, so that only the people from that your own college will be around with me, and I will spend a couple of hours with each class, so that
First of all, we should be, we have never met many of the people, and we should know each other. So I will be organizing in such a way that it will be, see, not colleges will mingle. So your classmates, you will have a group discussion kind of tutorial in which, see, you will have to explain how you wrote the code. This is very essential, and so that is how we will be doing the evaluation. So and so you should upload the code to your Moodle also, respective Moodle also within the deadline. Then I will take up that your tutorial later on. I will fix the dates for that. Now, see, we will quickly look at the problem set that you are supposed to do. So the first thing is write a program to reverse a number. Also find the sum of the day. That's very simple. What you have to do is you read a number. So we have already seen input statement. Read it. So when you read the number, you will get it as a string. You convert it into an integer or a float or something, whatever it is. So there, you should have boundary condition. If you're reading your number, the number should be both integer and float. Should be float and integer. If there is a point somewhere, that should be taken care of. If it is just an integer, it should also be there. A number reverse see, right or right on number left and reverse and sum of the digits. If it is a float, that's it, with a number with a floating point number, also you can discard that point for that summation. You can just sum up the numbers. Now, as a test case, what you should do is this. So that is why, as I told you, it is difficult to copy assignments. So all of you have a KTU ID. So something like, I have given an example, CEA 14 CS 001. That is everybody has a KTU ID. You strip the characters. From your KTU ID, you will get a number, say like 14,001. This number you will be inputting to your as a test case. This number is program input. So that you will get back a reverse or sum or something. So each person in the class will get a different value. Each person in the class will be getting a different value. So there's no point in copy. You cannot copy that results. You can sometimes copy a little bit of programs here and there, but the logic or the results, it will be difficult to copy. So at least you should read somebody else's code and run it. That's the purpose. Code read it, run it. So secondly, since here are, see, it goes on the similar lines. See, second program is for reading some value and computing some mathematical equation, find out the result. Okay, that is quite plain. You see, you are also here also. The input will be your KTU ID, last 2 digits of KTU ID as a test output. Test output test output input number test output value comment add script notebook submit. And so now third one is more interesting. Write a program to count the number of words, vowels, consonants, and so on, from including some special characters. And a string. You will give a string. You will be given a string. You have to find out the number of words, vowels, consonants, special characters in the string. String you have to do this way. You go to this particular site. So I have given a site here. It is a random quote generator. You will get quotations, random quotes from some famous people or something like that. So you get a random quote from this site. You go to this site, get a site random quote, get a random quote on the button, quoting. So it will waste big sentence. Take the sentence, put that to your program. So that
you will get back that counts. അപ്പോൾ എനിക്കിനി വേണ്ടത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇട്ട കോട്ടും നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനിട്ട കോട്ടും അതിന്റെ നമ്പർ റിസൾട്ട്സും അത് കമന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ the third program should be written. Now the fourth one maybe it is for ഒരു ഇയർ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ലീപ് ഇയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു ലോജിക് ഉണ്ട്. ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4, ഡിവിസിബിൾ ബൈ നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 400. that logic is written in that. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇയർ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യണം. ഇയർ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ലീപ് ഇയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ KTO-ID നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ നമ്പർ. ആ പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഉള്ള ഇയർ ലീപ് ഇയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. അതാണ് ടെസ്റ്റ് കേസ്. Similarly, you go ahead. So here are some more things like random number list generate ചെയ്യാനുള്ള വേറെ സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് റാൻഡം നമ്പർ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക. You take the number list and add, get a copy. It is written there. Now similarly, there is the sixth one is a palindrome checker. അതായത് ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പാലിൻഡ്രോം ആണെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് മലയാളം എന്നുള്ളത് ഒരു പാലിൻഡ്രോം. അവിടുന്ന് വായിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് വായിച്ചാൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വായിച്ചാലും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് വായിച്ചാലും ഒരേപോലെ ഉള്ള സെന്റൻസുകളാണ് പാലിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പ്രോബ്ലം 3 കിട്ടിയ റാൻഡം കോട്ട് എടുക്കുക. ഈ കോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ കാണിച്ച സൈറ്റിൽ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റാൻഡം ആയിട്ടൊരു പാലിൻഡ്രോം കിട്ടും. ആ പാലിൻഡ്രോമിനെ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇട്ട് നോക്കുക, അല്ല നിങ്ങളുടെ കോഡിൽ ഇട്ട് നോക്കുക. ഇഫ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് then fine. ആ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. Now there is something called password checker. So പാസ്വേഡ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പാസ്വേഡ് കറക്റ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉള്ള ഒരു പാസ്വേഡ്, ഒരു സ്ട്രിങ് നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ ആ സ്ട്രിങ് ഒരു വാലിഡ് പാസ്വേഡ് ആണോ, ഇതാണ് കണ്ടീഷൻസ്. അതിനകത്ത് ഒരു മിനിമം സ്മോൾ ലെറ്റർ വേണം, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണം, ദെൻ നമ്പർ വേണം. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് കോഡ്. മിനിമം ലെന്ത് ഇത്ര വേണം, കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് എഴുതാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടുന്ന് റാൻഡം പാസ്വേഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. there is a random password generator site somewhere. You write the test your program with it. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ വിവരം നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റിൽ എഴുതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. Now the other ones are quite easy. 8 and 9 I will be teaching you today what are lambda functions. Then maybe the last one is also very simple. So these are the 10 problems that you should do. So let us come back to the closest slide. Come back to the class. So okay. So the purpose of these 10 exercises is to make you write some code. നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാം എഴുതാതെ പരീക്ഷ പാസ്സായതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമില്ല. അപ്പൊ അത് ഫോർ യുവർ ഓൺ ബെനിഫിറ്റ് ഐ എം ഗിവിംഗ് ദീസ് വൺസ്. അപ്പൊ ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. I used to conduct a C programming class some time back. Maybe 6-7 years back, I used to teach C programming here. First year അന്ന് C programming ആയിരുന്നു, എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം സെറ്റാണ്. ഈ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസിന്റെ ഒരു സെറ്റാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ക്ലാസ്സിൽ ലാബിൽ നിങ്ങൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചിരുന്ന ബാച്ചുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഓൾ ended up with jobs. കോഡിംഗ് ജോബ്, കോഡിങ്ങിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. So those guys who did all, say, I think we had a set of 30 or 40 problems for varying complexity. ഓരോ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ 10 വെച്ചു. അപ്പൊ അത്
അതിന്റെ പർപ്പസ് ഇതാണ്. നിങ്ങളെ കോഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ കോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എത്ര കോഡ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും ഇതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ സ്കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. യു മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ്, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയോ, അതിന് നമുക്കൊരു വിരോധമില്ല. ബട്ട് യു ഷുഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് regarding the programming problem set. So that completes, I think, first couple of modules from our syllabus. There will be, so I have not completed the grading of your classwork, because I was again busy with the admissions and all these things. I think I will be completing this week and or early next week. I think most of the people have uploaded, and I am lagging behind. I'm sorry about it. So I will definitely be completing that. So don't forget to upload the class assignments before deadline. So that is about the problem sets and regarding assignments or class administration. Next, we will take up the remaining part of the lecture. That is the little bit more of things left out. Second, so people are calling me around YouTube. All kind of. Okay. So for how many are there? I think people have dropped out. Many people have dropped out. So okay, one more thing. If you don't, if people don't submit that programming assignment and classwork up to say lecture 5 before that deadline, I think I will unenroll those people, because I have initially told you that it is a rigorous course and you need a little effort to take it up. Okay. So let us go to the lecture 6. So where is lecture 6? Lecture 6 is here. Okay. Okay, I hope you are able to see this. Okay. So this is lecture 6. So we will start lecture 6 with sample variable scope. For example, see, we have defined variables for different purposes. So we have defined variables for keeping integers, strings, floating point numbers, list. അങ്ങനെ പല സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേരിയബിൾസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഈ വേരിയബിൾസിന് ഒരു സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. സ്കോപ്പ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയൊക്കെ വിസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഈ പൈത്തൺ, ഈ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്കിനെ, എൻറ്റയർ നോട്ട്ബുക്കിനെ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് കരുതാം. You can think of this entire notebook as a single Python program. ഈ നോട്ട്ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനിരിക്കട്ടെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, let me insert one cell here. So let us see, price എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു സേ 200 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ വേരിയബിൾ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, when I run the variable, when I run this variable, what happens is that, okay, somebody നിങ്ങളുടെ വേരിയബിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറിയിൽ ഒരു ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. ലൊക്കേഷൻ will be set apart for keeping this variable, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂവിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഈ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂവിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെമ്മറിയിലെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ റിസർവ്.
location, memory location, program throughout this program it will be visible. This program, out of 200 define it. If you come down and print the value of X here, print. So what was that price? So if you print the price here, so that will be here, unless you change it. So the entire this particular thing or this particular variable has you say that it has got a global scope. It is visible throughout your Python program. That's called a global scope. Now let us do something else here. We define a function. We define a function myfunc. Myfunc or a function declare. Function only. Say let me put price equal to 300. I think you need a little bit of indentation here. Price equal to 300. So let me print price here. Now, see, let me print price again here. Price. Let me print price. So, what value will be printed? What value? So, our global price has a value of 200. Inside that function, I am assigning price to 300. 300. So what will be the value of value that is printed? What will be the value that is printed in both cases? Let us run it and see. So what is the idea? So let us run it again here. So I will do one more print statement here. So here, let us see. Let us print one more print statement here. So that it will be clear. Now you forget about everything. So I have defined price as 200 here. It is a global variable. It's a global variable. So it is available throughout your program. But here is my small snippet of code in which I define a function. This function ullile, so maybe you can put a return here. This function ullile, this price in the value 300 aaki. And then I would print it. See here. So this is my function. Now I am printing price here. I am calling this myfunc here and again printing price here. So here, what happens is that, see, my global value will be taken. So that is why I got 200. When I call my function, this function is here. This function doesn't have any knowledge about this price. Because this price, here inside the function, this is only, it's a local variable. It's a scope inside the function only. Other value, not a function visible price. This is not the global one. So that is why when I defined price equal to 300 and printed it. So this function only price printed. That is why this is printed 300. But this function is backload programming. See, this was lost. The original, the one that I have marked here. When I return from that function back, I think I should have written a return statement there, which should be written there. Even otherwise it works, but it's not a good practice. In the main program in the function in the local variable was lost. So this is the idea of
വേരിയബിൾസ് കോപ്പി. ഈ പ്രൈസിന് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന പ്രൈസ് ഇതും രണ്ട് വേരിയബിൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒരു വേരിയബിൾ, ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്പേസ് സ്കോപ്പുള്ള വേരിയബിൾ. ദിസ് വിൽ ബി വിസിബിൾ ത്രൂ ഔട്ട് മൈ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം. But if you define something inside a function, this will be a separate variable, and it has visibility only inside your function. So that particular variable has a global or local scope. And there are certain ways in which you can access a global variable. You can read and find out how global variables can be accessed even from functions. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഈ വേരിയബിൾ സ്കോപ്പിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു റൈറ്റ് ബിഗ് പ്രോഗ്രാംസ്, എസ്പെഷ്യലി when programs are written by multiple people. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾ വേറൊരാൾക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാം, പ്രൊവൈഡഡ് we are not accessing the global variables. That is the idea of local scope. Okay. But next, we will look at another idea called lazy evaluation. Lazy evaluation in Python. So, for understanding this lazy evaluation, so I will draw a figure here. Wait a second. Let me draw a small figure here. Let me take up my writing pen. Okay. Okay, 11%. I hope that presentation is good. Let me present my writing thing. Yes, that's it. Okay. So I hope you are able to see this thing. Now, your computer, let us have a look at how your computer works. Your computer has a CPU. Your computer has a CPU. Then your computer has again a big amount of memory. So this is let us mark it like this. So this is memory. So whenever you define, say when you say price equal to 100 in a Python program, what happens is that in your memory, a memory location or a couple of locations will be designated as price. Okay, say maybe 1 or 2 locations, because each memory location is an 8-bit. This is an 8-bit thing. Maybe if you are storing a big number, maybe 4 or 5 locations will be taken as a single number. Single number at it. Price the number will be organized somehow inside this memory location. See location of the memory. This number ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഒരു പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ your variable is actually this will be a set of memory locations. So when you declare one more variable, say cost, see another location will be reserved, another set of locations will be reserved. So every time you use a variable, your memory will slowly be taken up. So if you have some variable which contains say 1 million or 20 million data, അങ്ങനത്തെ വലിയ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വലിയ പ്രത്യേക ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ, see you need some kind of a data structure in memory which can store such huge data. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉദാഹരണത്തിന് as an example, let us take something like range. Let us take the range statement. Range in Python or whatever. Range say
100. This will produce 0 to 99. It's a range of numbers. It will produce a range of numbers 0 to 99. So in effect, how many memory locations you need? For each number, you need a location. Maybe 1 or 2 locations. It depends on, depending on how a number is represented inside your memory. So if you have a big range of numbers like this, the problem is that your memory will be soon be filled, or memory your program will not be very efficient in using the memory. Because our memory or RAM is a very limited resource. So your memory for any program is a limited resource. So you need some kind of efficient memory management mechanism in which you can treat, or you can conserve memory usage. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ലേസി ഇവാലുവേഷൻ. ഇതില് ഈ ഐഡിയ ഇതാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിൽ, so let me write something here on the left side. Say, let me take another pen. Yes. So if you write price equal to 10, y equal to price into 20. So these, when you write the program, when you run the program, so this will be assigned to this. This will again be assigned to this variable. The 2 variables will be taken up here. Now, if you have for I in range 10, such a mechanism. So this will be evaluated. This will be evaluated, or this memory locations will be assigned just when this is run. This particular program, this particular sana run cheyumbom, say it will assign 0, 1, 2, 3, 10. So this will be run. This will be allotted. So once this program is over, or this particular loop is over, this will be this will be discarded and reused for something else. You can discard this and reuse for something else. You see, this range statement with huge numbers will be assigned memory only if it is needed. And നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും അത് മെമ്മറി അലോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ കേസിൽ, ഈ പ്രൈസിന്റെയും ഇതിന്റെ വൈയുടെ ഒക്കെ കേസിൽ ഇതൊരിക്കൽ അലോട്ട് ചെയ്താൽ ഫുൾ ടൈം that memory is used until the end of the program. Variable ഉള്ളിടത്ത് ഒരു സമയമായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. But here things like this range, this will be represented as just a list or as an object, range object. Range ne ഒരു റേഞ്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത്. 1, 2 ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ ഇവിടെ പറയും ഇത് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു. റേഞ്ച് 10. നമ്മൾ ഈ 100 10 എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കില്ല. അത് എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്, ആ സമയത്ത് മാത്രം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് ഈ വേരിയബിളിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഐഡിയയാണ് നമ്മൾ ലേസി ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. So this is extensively used in the background. There are certain functions like range, zip, filter, map, and functions in Python. We will see it later. Those functions are capable of very efficient memory utilization. Python memory utilization വളരെ efficient ആയിട്ട് നടത്തുന്നതിന് ഈ particular statementകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. Now let us slightly move ahead back to your slides here, lecture slides here. Let's discuss this. Okay. Okay. That is the idea behind lazy evaluation. So there are built-in functions which evaluate lazily. You can even write your own lazy evaluation functions, which we will see when you look at classes later. So these are some of the examples. The next idea, miscellaneous idea about your string is something called lambda functions.
The lambda functions, functions or anonymous functions define. Okay, this is another concept in which you can write a one line small function in Python. A lambda function is a small anonymous function. Lambda functions can take any number of arguments, but it can have only one statement. One statement lambda one line functions lambda functions define. Lambda functions they have no name as such. Instead, they have some they take some pointers. So let us define a lambda function. Lambda function remainder lambda function will define here. See here, remainder of the lambda function. Let's say it is written lambda. So here in the argument on num. So in the statement in the execution part, num percentage 2 num. Remainder result that will be so you can assign a lambda function to a variable like this, to a variable placeholder variable like this. So remainder equal to lambda. So this is the idea of a simple lambda function. This is code I have written explicitly here. Number num is the argument, while is this expression that is evaluated. The result of this expression is returned. The expression gets the modulus of the input remitted, providing 5 as argument. It is divided by 2 and get remainder of 1. If you run this, you will get a remainder of 1. If you run something else, say here, say 8, you will get a remainder. You should get a remainder of 0. So that is the idea. Lambda function has no assignments. It simply returns a function which is assigned to an identifier remainder. It is possible to call in the same way as normal function. Lambda functions are used when you need functions for short period of time. When you pass, so this memory efficient mechanism. Function short functions, which functions example function define test function define and the argument function a normal function. That's the argument that num value. Num value. X the argument that x lambda function return x lambda function argument x x into num multiply. So for example, let's see what happens is here. So it just if I send say 10, okay, 90 okay, fine, right. Result is multiplied by the num that was sent back. Okay, there's something wrong. There is something wrong in the one. Result is 10. Yeah, okay. Yeah, there's something wrong here. Okay, let me think. So find. I will explain what it is in the next thing. What was wrong? There is something wrong here. Okay. See here. There is another lambda function which can take multiple arguments a, b, c. So it returns a plus b plus c. So this is another lambda function. So okay, I think I made a mistake in that code. Let me think about it and explain in the next session. Actually, I don't remember what I had meant by writing that second line. Okay. Anyway, I will conclude this lecture with one more idea called recursion. Recursive, the functions can be recursive.
Recursion idea മനസ്സിലാവാനായിട്ട് you look at this diagram. This diagram. So there is a door. There is a door. If you open up a door, you will find a similar door. So again, if you open up that, you will find another one. So this is kind of recursion. It's a recursive door. But ഇതുപോലെ functionsനെ ഇങ്ങനെ recursive ആയിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കണം. That what it means that you can call a function from within that function itself. നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം. അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിക്കർസീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് വിളിക്കുക, റിക്കർഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. n ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 into 2 into 3 into up to n മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടോറിയൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക. അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിൾ. അത് രണ്ട് ലൈനേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് സി. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫാക്ടോറിയലും എൻ്റെ ആ എൻ്റെ റിക്കർഷന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകുന്നതിന് ഞാനതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഫിഗർ ഓൾസോ. നോ മൈ ഫംഗ്ഷൻ ഫാക്ടോറിയൽ അക്സെപ്റ്റ്സ് എക്സ് ആസ് ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ്. എക്സ് ആസ് ആർഗ്യുമെന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ഒന്നാണെങ്കിൽ 1 ഫാക്ടോറിയൽ യു നോ ഈസ് 1. x1 factorial is 1. That we know. For 1 factorial ആണെങ്കിൽ, see, this will be executed. X in the value 1 ആണെങ്കിൽ, we will return a 1. So that will clearly return a 1. Let us run it. Okay. Let us run and test it. Okay. Here I will insert one more cell below. Okay. So if I say factorial 1, if I say factorial maybe factorial 1. If I run this, I will get 1 because I sent this 1 to this function. Here it is 1. But now if x is equal to 1, I am saying that return 1. So that is the value. If I send factorial 2 here, so what happens is that it will print 2. It will print 2. So this number 2 will be sent over here as x. Now it will check whether x is equal to 1. No, it is not equal to 1. Now else it is saying that return. So whatever you got here, that is x 2 ആണ് നമുക്ക് x ആയിട്ട് കിട്ടും. 2 into factorial of x minus 1. X minus 1 is 1. So you are recursively calling same function here. This function we will with x minus 1. X minus 1 is 1. So you will get it will return 1. So 2 will be substituted here. 1 will be substituted here. 2 into 1 will be your new result. This multiplied result will be sent back to your program or your calling function. So for example, I have demonstrated this with a diagram here, so that you have to be very such that you understand the idea. I have given how factorial 3 works out with this recursive function. Now let us look at, we are calling x factorial 3. So this goes here as n, your argument. Your argument is 3. So if n equal to 1, or I used x here. No, x I should have used n so that both places it was uniform. The figure I used a different number. Okay, forget it. We get the argument 1 and return 1. So fine. Else we would have so it came here. Return 2. Your n is here. Then there is a second call to factorial n minus 1. N minus 1 is 2. Now it calls a copy of the same function. This function is a copy. So that is this copy. And the function is a copy and we invoke here. I invoke again it will test whether now it is n equal n minus 1 is 2. It checks here. Now get a argument what you are getting? It is 2. Again
see it calls 1 n minus 1. N minus 1 is 1. See it comes to the third copy of the program. So this is again run. So this is returned. This 1 is returned. That will reach here. തിരിച്ചു പോകുന്നത് ആയി വഴിക്കാണ്. തിരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു 1 കിട്ടി, ആ 1 ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തി. അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചെത്തി കഴിയുമ്പോൾ സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ 2 into 1. ദെൻ ആ വാല്യൂ തിരിച്ചു ഇവിടെ വരും. തിരിച്ച് റിട്ടേൺ പാത്ത്. 2 into 3. This will be returned again here as the result. ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് അത് 2 into 6 will be returned. So this is how a typical function called using recursion works. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിക്കർസീവ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതാം. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ആക്ച്വലി conceptually difficult to visualize a recursive program, but we may be using these ideas very little, like once in a while also, but it is there on your course and you should have an idea of what recursion is. But if using recursive functions, or if you write recursive code, it can be very small. Your real code can be very compressed to very small thing. See here, you see how small my factorial function is. It's just three lines or 4 lines, because it uses that recursion for computing things. Okay, I think we will wind up. There is one more example I have given. You can read that. It is something called Fibonacci series. Fibonacci series in your example exercise. You can read it and you can try it out how Fibonacci series works. Fibonacci series is f of n minus 1 equal to n into n minus 2 and the formula. So that you find out, you write a recursive program for Fibonacci series. So this week's classwork is only very little, only just 2 programs, only the recursion and that lambda functions. Please complete it. More than that, the completion of your programming assignment is more important. And we will wind up for today. And Friday and Saturday, I will make an announcement in Moodle whether if there is any change in class due to this ongoing admissions. I'm not sure whether I will be able to come to the class in the correct time. So if there is a change, I will let you know. You just check your Moodle before the class. If you find out that there is no class, okay, that I will announce the next slot also there at the Moodle. Okay. Hopefully we will meet on Friday. I'm not sure again. I'm sorry if I could not stick to the timetable. Okay. So that is the end of the lecture. If you have doubts or if you have issues, please email me. There is don't hesitate. And you will have your tutorial session maybe sometime next weekend, but towards the next weekend. Maybe that Saturday session also, so we can convert it into 3 different tutorial sessions for each class. Okay, thank you. Thank you very much for attending this. So let's close the recording first. Okay, you can leave. Thank you, sir.